Swadakta mpenzi mtazamaji, natumai kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku njema. Hujambo na karibu katika Shina La Upeo. Bila shaka mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku na nipo hapa kuhakikisha kwamba umezipokea taarifa hizi humu nchini na hata katika mataifa ya kigeni. Hakikisha kwamba unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na TV47KE, katika ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ni L_Liza. Na mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mbai ametishia kupeleka mswada bungeni kumbandua waziri wa afya Mutahi Kagwe endapo hatang'atuka mamlakani kwa kipindi cha siku 4 zijazo. Hayo yanajiri huku madai ya Kagwe kuhusika kushawishi ununuzi wa vifaa vya matibabu katika mamlaka ya usambazaji wa dawa nchini KEMSA ya kishika kasi. Mbai aliyekuwa ameandamana na wabunge wengine kaunti ya Machakos amesema kuwa katika ziara ya kumpigia debe naibu rais William Ruto maeneo ya Kangundo Matungu mbele ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. 2022 Kangundo yasi Nembuloko na Ruto pinga na juma mosai na kwa ndio mutabya. If Kagwe does not step down, I will initiate a motion of impeachment of Minister Kagwe. Because we will not allow a minister to run a ministry when corruption is within that ministry and is linked to the same minister. We can't afford to change tune. We have ministers who are sent home because corruption had happened in their ministries. This is a minister whose ministry is now being investigated for corruption. What the minister doing in the office? President should force Kagwe or should fire Kagwe or should suspend Kagwe to allow for investigations. 2022, the year 2022, hatutaki kupoteza kura yeyote ya Mkamba. Tunataka Mkamba apige kura kwa yule atakuwa president, rais wa Kenya, so that when the president is winning, akona kura ya Mkamba ndani yake. Be to ground ni different. Ukikuja ground utarealize kwamba mambo imebadilika sana, and the Kamba nation this time round are saying they are not going to be left out of the government, and where else to go other than where the government is likely to be, and that is William Samoei Ruto. We must form a coalition before election to be the government. As a Kamba community, this community needs national project. 2022 Kangundo yasi Nembuloko na Ruto. Tukisalia katika masuala ya KEMSA, ni kwa shinikizo zaidi zinazidi kutolewa kwa DCI na tume ya kupambana ufisadi nchini EACC kuharakisha uchunguzi wa ufujaji wa fedha katika mamlaka ya usambazaji wa dawa nchini KEMSA. Hayo ni kwa mjibu wa Daktari Abraham Singoi, mshauri wa sheria katika afisi ya naibu Daktari William Ruto. Singoi amesema hayo katika eneo bunge la Kwanza kaunti ya Trans Nzoia. There has to be expedited, there has to be objective investigation, ili yeyote yule ambaye kwa njia moja ama jingine alijihusisha katika ufisadi katika shirika la KEMSA ama katika wizara ya afya atiwe mbaroni, au ashtakiwe, ahukumiwe na arudishe zile hela ambazo zilikuwa zinahitajika kuwasaidia watoto wetu, wazazi wetu na Wakenya wote kwa ujumla. Na mwisho ningependa kumshukuru rais sana kwa sababu in 2008 aliweka executive order ambayo inahitaji ya kwamba every procurement katika shirika lolote la serikali na the entire procurement process, the whole chain is supposed to be on an online platform. Na juzi rais alisema na kusisitiza ya kwamba katika shirika la KEMSA na katika wizara ya afya, that mechanism that will ensure open and accountable transparency process in a digital platform is put in place within the next 30 days. Hiyo itasaidia sana.
Namna mifugo zaidi ya 300,000 wanalengwa katika kipindi ama kama katika mpango wa serikali wa kaunti ya Nyandarua wa kuchanja mifugo wa eneo hilo. Mpango huu utakaogharimu serikali hiyo ya kaunti milioni 27 unalenga kuchanja ng'ombe dhidi ya magonjwa ya Shuna almaarufu foot and mouth pamoja na ugonjwa wa kuvimba ngozi. Mifugo wengine watakaochanjwa ni mbwa, paka, punda dhidi ya kichaa na wanyama. Akizindua mpango huo katika eneo la Mirangine, Gavana wa Nyandarua Francis Kimemia amesema kuwa mpango huo wenyewe utapiga jeki kilimo cha mifugo katika kaunti hiyo. We are estimating to vaccinate the whole herd, the whole daily herd ya Nyandarua. All the animals in Nyandarua are vaccinated, and the vaccination will be free. And as you know, we are the second largest producers of milk. That brings the county over 13 billion shillings per year. So we'll soon be hosting a milk conference to discuss ways of improving our breeds, improving productivity. We'd like to move the productivity from about 8 liters per animal to over 20 liters per animal. But specifically today we are initiating the vaccination of all our animals in the county against foot and mouth and skin lumpy, the lumpy skin disease in our cattle. It is a program between ourselves and the World Bank. Kwingineko ni kuwa kufuatia kuzuka kwa janga la corona nchini mwezi Machi, serikali ilianza kuwashinikiza abiria kujiepusha na ulipaji wa nauli kwa njia ya noti au sarafu katika magari ya uchukuzi wa umma ili kudhibiti mchamko wa virusi vya corona. Hii imesababisha baadhi ya wavumbuzi wa programu za kompyuta kubuni programu mbalimbali kuwezesha hatua hiyo. Mwanahabari wetu David Mudhoka alikutana na vijana wawili ambao wamevumbua programu inayowezesha kulipa nauli kutoka kwa simu ya rununu iliyo na rekodi za safari yako na inayohakikisha nambari yako ya simu ni siri yako, na kuwatuandalia taarifa ifuatayo. Mwezi Juni, wakati janga la corona likitishia kusambaa mithili ya moto nyikani nchini, serikali ilitangaza kupania kuondoa malipo ya nauli kupitia sarafu na noti ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Serikali wakati huo iliwarai wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma na abiria kubuni njia mbadala za kukusanya nauli. Hii ikifanya vijana wawili ambao ni wavumbuzi wa programu za kompyuta kubuni programu hii inayofahamika kama Abiria, inayowezesha malipo ya nauli kwa njia ya simu. Ili kung'amua jinsi programu hii inavyofanya kazi, mimi na mpiga picha wangu tuliamua kuwa miongoni mwa abiria katika kituo hiki cha mabasi cha Ambassador jijini Nairobi. Tunaabiri basi la Metro Trans linalosafirisha abiria kutoka kituo hiki kuelekea eneo la Utawala, kilomita 18 kutoka katikati mwa jiji la Nairobi. Na punde tu basi hili linapotiwa moto, ninajitoma kwenye mchakato wa kujaribu kutumia programu hii kulipa nauli yangu pamoja na ya mpiga picha. Kwa mguso tu wa kiwambo cha simu yangu ya mkononi, nimelipa nauli yangu pamoja na ya mpiga picha wangu Shadrack Kiplangat bila kulazimika kuzama kwenye mfuko wangu kutumia sarafu au hata noti. Ikiwa hili linakutia dukuduku limefanyika vipi, huu hapa mchakato mzima. Ni mchakato usiochukua zaidi ya nusu dakika, rahisi kama vile kula papai kwa kijiko. Ninapoifungua programu hii kwenye simu yangu ya mkononi, hatua ya kwanza ni kuhakikisha nimeabiri matatu inayofaa kwa kudhibitisha nambari yake ya usajili kwenye simu yangu. Kisha hatua nyingine ni kuchagua sehemu ninayoelekea, na hapa ninachagua Utawala. Moja kwa moja nauli ninayotakiwa kulipa inajitokeza, hii kinifanya kutoweza kulagaiwa nauli na kondakta. Hatua ya tatu ni kuchagua idadi ya abiria ninaowalipia. Ninachagua wawili, mimi na mpiga picha wangu. Kisha hatua ya mwisho ni kudhibitisha malipo, na hapa ninapata risiti yangu ambayo ninatakiwa kumuonesha kondakta. Rahisi kama A, B na C. Tunazungumza na mmoja wa wavumbuzi wa programu hii, Edward Muturi, anayetueleza kwamba programu yenyewe aliivumbua mwezi Disemba mwaka jana na baadaye ikakumbatiwa na baadhi ya wahudumu wa matatu jijini Nairobi. Taxis inatokea umeona hiyo time ndio sasa tena
kina what are these, is it Uber and Little Cab and kina Bolt zimetokea, but mostly zina focus on taxi. So I was like, kwa nini hype yote imepelekwa side ya private? Mwenzake ni Monica Oyugi ambaye mara si haba anahusika katika kuwashawishi wahudumu na abiria kutumia programu yenyewe. Hapa anatueleza manufaa mengine ya programu ya abiria zaidi ya kudhibiti mkurupuko wa COVID-19. The moment you get into a matatu as a passenger, you pay in the mat. You don't have to key in the price. It's been there. So you just have to state your from where you're going to your destination. Ni uvumbuzi ambao umepokelewa kwa mikono miwili na baadhi ya abiria na wahudumu wa matatu za uchukuzi. Nimekuwa nikitumia abiria for 3-4 weeks sasa, and so far imekuwa poa sana. It has helped with me tracking my trips. Unapata pia ina save time sababu abiria atakutumia exactly as in kama ni 100 atakutumia 100, so hautatoka kwa magari ukitafuta change. Bado inasaidia bado sana, like hata privacy ya modhi usijua namba yake, unacheki usijua namba ya modhi juu iko na 07 something xxxx na namba za mwisho. Hatimaye safari yetu inatia nanga hapa katika eneo la Utawala, huku mfumo wa teknolojia tuliotumia kulipa nauli yetu ukiendelea kushika kasi miongoni mwa madereva na abiria kutokana na manufaa yake. David Muthoka, TV47 katika eneo la Utawala, Nairobi. Asante sana Muthoka kutuandalia taarifa hiyo. Na visa vya dhuluma za kijinsia vimekithiri mno wakati huu wa janga la corona. Hii ni kulingana na mkurugenzi wa makazi ya kuwahifadhi wadhulumiwa wa kampeni Wings of Hope, ambaye anasema kuwa hali mbaya ya uchumi imesababisha watu kupoteza kazi zao na kuchangia pakubwa katika kuongezeka kwa dhuluma za kijinsia. Mukonyole na mengi zaidi. Like this season of COVID-19, we've had so many calls coming in of girls who needs to be rescued. So many girls have been forced into pregnancy, and we've been having so many admissions to do during this season, and that is why we have even extended our invitations to organizations like Dormans, and they have come to support us with more beds, with more mattresses, and this will enable us even to admit more girls and have them supported, especially during this tough time of the COVID-19 pandemic. Tukisonga mbele, ni kwa muungano wa miliki wa sehemu za burudani na vinywaji upande wa magharibi mwa kaskazini wa bonde la Ufa wamelalamikia hatua ya serikali kuzuia kuendeleza biashara zao huku uuzaji pombe haramu ukiwa unaendelea. We should be allowed to reopen our businesses because mahali penye tumefika wanabiashara wetu wamefinyika. And we've constantly been working with the government and taking care of the measures that are set. We are requesting the national government, the Ministry of Health, to assist us because we have actually make a bigger loss in this county, and we are the bigger taxpayers who are actually submitting to the national government and the county government. We are urging them because the most it is Nandi County, because we complied with the orders of the national government in complying with the Ministry of Health, but they have not considered our request. Na wamiliki wa biashara nchini KNCCI tawi la magharibi mwa Kenya limeitaka serikali kuharakisha kutatua mzozo wa kibiashara katika mpaka wa Kenya na Uganda mjini Malaba ili kupunguza msongamano wa trailer katika eneo hilo. Wafanyabiashara hao wanasema kuwa madereva wa magari ya masafa marefu wamekuwa wakipiga kambi eneo hilo kwa miezi mitatu sasa, jambo ambalo linaongeza hatari ya kusambaa kwa virusi vya corona. In the meantime, we urge the national government to fast track the harmonization of the regulatory and the policy framework regarding the cross-border trade at the Busia-Malaba border. The current long queues of the trucks at the border is a symptom of a bigger problem and presents economical and health issues that needs to be addressed without any further delay. So far hatujaona boda wakitestiwa,
hatujaona mwananchi wa kawaida Busia akipimwa. Vipimo vyote vinaelekezwa kwa madrivers wa trailers. Na ni miezi karibu 5 sasa, miezi 6. So kama corona kweli iko Busia ya kutosha. Namna bila shaka zikiwa zimekatika dakika 13 baada ya saa 10, sina budi kuchukua mapumziko kidogo, lakini kabla sija kwenda, Adrudhi Wanjiru anasema akiwa Saudia tupo pamoja. Prince Kolobe anasema anatutizama, hajasema akiwa wapi. Bensida anasema kutoka Mandera anafurahia zaidi taarifa zetu. Kwa sasa niruhusu nipumzike kidogo, lakini usicheze mbali maana taarifa zaidi zipo. Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, karibu tena iwapo ndo unajiunga nasi. Bila shaka ni Shina La Upeo, mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, na tulikuwa tunazungumza mambo mawili matatu
kuhusiana na swala hili la corona. Je, umekuwa ukilipia nauli kwa namna gani? Kuna mtu ambaye kulingana na taarifa yake Mudhoka alikuwa ananiambia tangu corona yeye amekuwa akibeba tu pesa kikawaida. Sijui kwako ni namna gani, lakini maoni yako yanakubalika kwa 2247 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya sawa na @TV47KE pale Twitter. Na madaktari wa kaunti ya Nakuru wamesitisha mpango wa mgomo waliokuwa wametoa kwa serikali ya kaunti hiyo baada ya viongozi wa madaktari hao kuafikia mkataba na serikali ya Governor Lee Kinyanjui. Madaktari hao walikuwa wametoa notisi ya siku 30 baada ya makubaliano ya mwaka 2017 na serikali ya kaunti ya Nakuru kukosa kutimizwa. As you are all aware, we gave the county 21 days strike notice that we gave on 11th that was expiring today regarding the issues within the CBA. So we've been having a discussion over these matters. 70% of the demands that we wanted from the county have actually been achieved. And given the fact that we have the situation of pandemic, we are there to agree and suspend the strike effective immediately. As we are engaging in further discussions, and then we have had a memorandum of understanding in which the county has promoted about 104 doctors in job group P, Q, and R, which had not been done for the last 10 years. And then the issues of doctors who are lacking medical cover, we had an agreement on the timelines in which they will give these particular things. So far we've had a fruitful discussion for 3 days. Na kwingineko ni kuwa baada ama kusalia ndani wengi wao wakitiwa mbaroni na polisi. Mamia ya waandamanaji hao walikita kambi katika mji huo wa Melbourne nchini Australia kusherehekea siku ya uhuru. Maafisa wa jiji la Victoria wakidokeza kuwa watu 17 walikamatwa huku watu 160 wakitozwa faini. Open societies, economies and borders. This is something WHO supports wholeheartedly. Lockdowns are a blunt instrument that have taken a heavy toll in many countries. With the right mix of target and tailored measures, further national lockdowns can be avoided. Several countries are using a data-driven approach to drive a targeted response. Samahani kwa taarifa hiyo, na ninaarifiwa kwa waandamanaji wanaopinga uwepo wa corona na masharti ya kudhibiti virusi hivyo walikongamana katika mji wa Melbourne leo kupinga agizo la